Yeah, your riderz. This is your boy Jason. 5+5 అనమాట. సో 5 కిలోమీటర్లు పోయేదికి 5 కిలోమీటర్లు వచ్చాకి. కానీ మా దురదృష్టం ఎట్లున్నట్టే మేము బైక్ నుంచి రాలేదు అండ్ కార్ కూడాను ఎక్కువ డబ్బులు అడుగుతున్నారు. దానికనేసి కింద నుంచి ఏంకి స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉందో ఆడ నుంచి ట్రెక్కింగ్ చెక్ పాయింట్ గంట 5 కిలోమీటర్స్ నడుస్తున్నాం అనమాట. సో రోడ్ అంతా దరిద్రంగా ఉంటాయి. అమ్స్ డౌన్స్ బట్ ఎట్లా అట్లా మేనేజ్ చేసి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ ట్రక్ నడిచేదన్నమాట. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఎట్లుందో. ఇక్కడంతా గ్రీనరీలే అండ్ ఇక్కడ లిచియస్ ఒక ఇది వస్తుంది, ఇచ్చిన సంథింగ్ ఆ పులుగుతో కొంచెం దూరంగా ఉండాలి. బికాస్ అది ఒకేతో మన స్కిన్ కనుక్కొనేస్తే ముక్సగత కొరకు ఫుల్ బ్లడ్ ఇచ్చేస్తుంది. మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను, చూడొచ్చురా బ్లడ్ ఎట్లా వచ్చిందో. సో అవేర్నెస్గా ఉండండి. బికాజ్ అది ఏమీ వేయలేదు, పెయిన్ ఏమీ వేయలేదు. ఏమంటే బ్లడ్ పోతుంది అంటే. అండ్ దాన్ని తీసే చాలా కష్టం అనుకోండి. దానికి మీరు యాంటీసెప్టిక్ డెటాయిల్ లేకుంటే టర్మరిక్ లేకుంటే సాల్ట్ ఉంటే దాన్ని తీయచ్చు. అండ్ ఈవెన్ శానిటైజర్ కూడా అంతే. సో మీరు ఏమైనా ట్రెక్కింగ్ పోతా ఉంటే అథవా నేత్రావతి ట్రెక్కింగ్కి రావాలనుకుంటే ఇట్లా ఐటమ్స్ ఎత్తుకోరండి. సో యూస్ఫుల్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ నేత్రావతి ట్రెక్కింగ్కి ఏమైనా రావాలంటే కొంచెం చూసుకుంటుండ. బికాస్ కార్ కింద నుంచి కార్కి ఛార్జ్ ఎక్కుతుంది, కింద నుంచి నేత్రావతి చెక్ పాయింట్ పోయాక ఛార్జ్ ఎక్కుతుంది. ఓకే, అండ్ అక్కడి నుంచి గైడ్ ఛార్జు అండ్ టికెట్కి తిరిగి వాపస్ పోయేకి ఛార్జ్ ఛార్జ్. See this crazy view. ఈ స్టిక్కి 20 రూపీస్ వాపస్ వాళ్ళకి వేయాలంట. సో యా, ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వాటర్ఫాల్లో చూపిస్తాను. సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు, ఇది వాటర్ ఫాల్స్ అనమాట. అండ్ అది ఎంత పై నుంచి అండ్ ఇదే వాటర్ ఫాల్స్. సో మా ట్రెక్కింగ్లో ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ ఇక్కడ అనమాట. ఇది నేత్రావతి ట్రెక్కింగ్లో ఇక్కడ చూడవచ్చు నీళ్ళు. అండ్ ఇంకా ఉంది, ఇంకా దగ్గర 4.5 ఉంది. సో అవంతా ఆడిపోయి ఆడ చూడాలన్నమాట. ఈ వెదర్లో నా బాడీ ఫుల్ శక అట్లే దంచుకొని వస్తూ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఒక అనదర్ వాటర్ క్రాసింగ్. చల్లగా ఉంది నీళ్ళు. అండ్ ఇక్కడ వాటర్ ఇంకా పోవాలా. ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇదే. ఇక్కడ ఒక చిన్న స్టోన్ అల్లాడుతూ ఉంది. ఇంకా ఇక్కడి నుంచే వస్తూ ఉండేది వాటర్.
ఇక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ అండ్ అట్లా పోతా ఉంది. సో 1 way 3 డైరెక్షన్లో పోతా ఉంది. సో వాటర్ క్రాసింగ్ బైక్లో కాలేదు, బాడీలో అయిపోయా. ఓహో బ్రో, ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ತಿದೆ. అండ్ మా బాయ్స్ అంతా ఆడు ఉంటారు. సో ఇంకా 2 kilometers ఉంది. 2 kilometers అంటే వచ్చింది. ఇంకా 2 చిక్కదేనా? ఆడొక పాము ఉందంట, ఒక చిన్న పాము. అది నా ఫ్రెండ్ వీడియో పెట్టుకున్నాడు, వేస్తాను పోస్ట్ క్లిప్ ఉంటే. సో నేను క్యాప్చర్ చేసే కాలేదన్నమాట. ఇప్పుడు కొంచెంగా ఇప్పుడు శనుకుతా ఉంది. ఓహోహోహో, ఎన్ని 3వ వాటర్ ఫాల్ ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉండేది. ఇది 3వది. సో ఇక్కడ ఫుల్ వాటర్ సౌండ్ వస్తూ ఉంది. అండ్ అదే ఆడేం చూస్తుండారో అట్లే ఉంటుందన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ అది అట్లే ఉంటుంది. సో ఇంకా కొంచెం దూరం అనిపిస్తుంది, లేకుంటే అదేనా చూద్దాం. సౌండ్ వినండి ఎట్లా వస్తూ ఉందో. సో ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఫారెస్ట్లో పోతా ఉన్నాం. అప్పుడే ఒక్క పాము కనబడా, చిన్నది, క్యాప్చర్ కాలేదు. అండ్ ఓ క్రేజీ, అటు చూడండి ఫాల్స్. దీంట్లో డీజేలో అధ్వాన్ కనబడుతుందా? కనబడుతూ దీంట్లో ఉత్తర 2x మాత్రమే ఇస్తారు. అయినంత ట్రై చేసి నన్ను ఫాల్స్ క్యాప్చర్ చేసేకి. సో అక్కడ ఒక ఫాల్స్ ఉంది. అప్పుడే మనం ఏం ఫాల్స్ చూస్తూ ఉంటున్నామో, సో ఆ ఫాల్స్ ఈడుందనమాట. ఇక్కడ చూడండి ఏం బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. క్రేజీ అనమాట, క్రేజీ బ్యూటిఫుల్. మనము రియల్గా చూసేకి ಮತ್ತು ఫోన్లో లేకుంటే టీవీలో చూసేకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ప్రస్తుత ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది ఇదంతా ఫారెస్ట్ మధ్యలో ఇట్లా. సో ఇక్కడంతా క్లోజ్ చేసిండారు, టర్మ్ వేసిండారు, ఎవరో ఆ పక్క పోకూడదు అని. పిల్లకాయలు సర్లే కదా ఇటు వచ్చేవాళ్ళు అందుకు అని రండి. నేను కూడా ఒక 2-3 ఫోటోలు పెట్టుకుంటాను. చూద్దాం. ఎక్కడ గంట పోతాం చూద్దాం రండి.
ఓ ఇది నేను యాడ్ మీకు క్యాప్చర్ సౌండ్ వస్తాను పూర్తి కింద. ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ కంటే పోతుంది ఇది. సో ఇది చాలా దగ్గరగా వీడియో చేస్తాను నేను. చూడొచ్చు మీరు. ನೀರಲ್ಲ ಬಿಡು.